All right. Good evening to everybody, and now we are going to start today's session. We are going to start with a listening activity. In this activity, you are going to listen to some numbers, different numbers. I think you all can see this and learn it. You will hear some different numbers. These numbers can be times, dates, years, etc. Okay? Listen and write down exactly what you hear. You will hear each one twice. You will hear each one twice. So please pick up your writing books or a piece of paper and write these letters first. A to K. A to K. Alright? This will help you understand numbers. Alright. I hope you all understood the question. You will hear some different numbers. They can be times, dates, years, etc. Listen and write down exactly what you hear. You will hear each one twice. Okay, right. Are you ready? Yes, sir. Right, very good. Let's start. The first one is done for you. First one is done for you. A, 6 hours. You continue with other numbers. Okay? Ready? I am going to play it. Okay. Listen carefully. Listening. Unit 1. Exercise 1. A. 6 hours. 6 hours. B. 80. 80. C. 26. 26. D. 38 minutes. 38 minutes. E. 6 kilometers. 6 kilometers. F. 2000. 2000. G. 1489. 1489. H. £2.81. £2.81. I. 30 centimeters. 30 centimeters. J. 79%. 79%. K. 382,650. 382,650. That's it. I hope you all have got the right numbers. Now, I shall play it once again. Please check your numbers and let's see how many of you could get correct answers. Okay, there were a few latecomers. They can write letters A to K in your writing books. Write letters A to K in your writing books
and then listen to this carefully and write the numbers that you hear in front of each letter A to K. Okay, listen again. If you have missed any numbers, right, now you can complete it. The latecomers can start from the beginning. Okay, ready? I'm going to play it. A, 6 hours. 6 hours. B, 80. 80. C, 26. 26. D, 38 minutes. 38 minutes. E, 6 kilometers. 6 kilometers. F, 2000. 2000. G, 1489. 1489. H, £2.81. £2.81. I, 30 centimeters. 30 centimeters. J, 79%. 79%. K, 382,650. 382,650. Right, that's it. Now let's check your answers. I want you to tell me the answers one by one. I will read A. The answer to A is 6 hours. 6 hours. Okay. Now let's go ahead. Right? Now, one by one, you must give me the answers. The first one is for Chanaka Jayanath. What is the answer to B? 18, sir. A? 18. 18. Right. Let's see. Then answer to C. Dinesh. C. 26, sir. 26. Alright. Answer to D is for Iresha. D. 38 minutes, sir. 38 minutes. 38 minutes. Very good. Answer to E. That is Gagani. E. What's your answer? Unmute your mic and say. 6 kilometers. 6 kilometers. 6 kilometers is the answer to E. F. It is for Hiroshani. F. 2000. 2000. And Kavisha. G. 1489.
1489. 1489. Very good. And then Madi, H. 2 pounds 81, sir. This is the pound mark. 2 pounds 81. Yes, sir. Right. Very good. And next one is for Nilanthi. PW Nilanthi. I. Pavani Patiraj. I. Unmute your mic. Sir, 30 centimeters. 30 centimeters. Right. J. J is for Sanduni. Sorry, sir. I join now, sir. Okay, right. Then Tusita. 79 to 6. 79%. 9 to 6. 79%. Then the last one, K. K is for Sunita. Sunita. K. 382,050. 382,000. 82,000. Wait. 650. Wait. 382,000. 650. 650. 50. And 50. Right. Now these are your answers. Let's check the answers now. Okay? We are going to check these answers. I shall play it once again. If it is wrong, you tell me. Okay, ready? Listening. Unit 1. Exercise 1. A. 6 hours. 6 hours. B. 80. 80. C. 26. 26. D. 38 minutes. 38 minutes. E. 6 kilometers. 6 kilometers. F. 2,000. 2,000. G. 1489. 1489. H. £2.81. £2.81. I. 30 centimeters. 30 centimeters. J. 79%. 79%. K. 382,650. 382,650. All right. Only one of you made a wrong answer. Right? One of you gave a wrong answer. It doesn't matter. Don't worry. Right? Sometimes some students here 80 for 18 and 18 for 80. 40, 14. So these things are usual mistakes. Right. Okay. Now these numbers are, some of them are years.
Some of them are distance in kilometers, right? Some are, I don't know what. Numbers can be prices. £2.81 is a price of something. So now I am going to give you some questions, right? The answers to those questions are these. Okay? Now what you are going to do is this. I am going to give you a few questions. This is the first question. Now you must give me the answer. Think carefully and give your answer. You can write your answer. You don't need to write. Look at the question and I will send you the question later for you to do it at home. Right. This is the lesson that we learned in the last class. Passive voice. How many different languages are spoken in? I know you all do not know this, right? You have to guess. But if you can guess, you will be able to get the right answers. Because I have seen in some classes, some students got all answers correct, right? You don't know any of these, but still you can guess and give the answer. Right, now try. How many different languages are spoken in New York? It can't be 382,650. It can't be 2,000 languages. Don't give your answers. Write your answers. Write number 1 and write your answer. Don't say that. Right? You have time. Now I'll give you the second question. Okay? Think carefully while I am typing. You can think. How long does an average family? How long does an average family spend on cleaning their home each week? Right? How long does an average family spend on cleaning their home each week? Number 3. How far does a person walk every year when making their bed? Making their bed. How far does a person walk every year when making their bed? When making their bed. You have the numbers, so think carefully. Fourth one. How much hair does a man grow? How much hair does a man grow on his face every day? How much hair does a man grow on his head, on his face every day? Number 5. Think carefully. You take your time, you will have to think carefully. What does a 7-year-old child what does a 7-year-old child in the UK
get in? What does a 7-year-old child in the UK get in pocket money? Pocket money each week. What does a 7-year-old child in the UK get in pocket money each week? What percent of Americans give their dogs birthday presents? How many calories a minute? How many calories a minute do you use up when kissing? How many calories do you use up when kissing? How many calories a minute do you use up when kissing? Then 8. How many babies are born every day? How many babies are born every day? How many babies are born every day? 9. I'll show you the questions once again. When were the plus, that is this, when were the plus and minus symbols first used? Right? When were the plus and minus symbols first used? 10. How long was the shortest war in history? How long was the shortest war in history? Then the last one, 11. What year did the Walt Disney Corporation What year did the Walt Disney Corporation allow? What year did the Walt Disney Corporation allow? Did the Walt Disney Corporation allow its employees to have mustaches? Right. Here are the 11 questions. You have 11 numbers. Think very carefully and find out the exact number, exact year, exact percentage. Right? I will move them here and there. You have the numbers. Now look at these 4. And I will move it up and down if you want. Right? Please try to do it carefully. You can guess, even if we do not know certain things, by reading the question
and the answer, you can choose it, right? But to do this, you have to understand the questions. Please try to understand the questions first. I'll move it up if you want. You can try it again. Here they are with you. How many different languages are spoken in New York? Guess and write. Then, how long does an average family spend on cleaning their home each week? How long? I think you know the question word. How long? How many? Kiyadda? How long? Kochara kalayadda? How long? Not kochara digada, kochara kalayadda. How long does an average family spend on cleaning their home each week? Then how far does a person walk every year when making their bed? I hope you know what make the bed. It is a collocation. Make bed, make mistake, make a speech, right? Make a phone call, make arrangements, right? I think I gave you them. If not, I will help you with them. Collocations. How far does a person walk every year when making their bed? Make bed means not like a carpenter making beds, right? Carpenter makes a bed is not a collocation. It is a zero collocation, no collocation there. But make a bed is a collocation when you get up in the morning and you arrange the bed. That is the making the bed, because you know your pillow is somewhere, bed sheet is somewhere else, right? The blanket somewhere else. So you have to make the bed nicely before you leave the room, bedroom. So that is called make the bed. So to make the bed, you will have to walk from this side to that side. So how far does a person walk every year when making their bed? Then how much hair does a man grow on his face every day? What does 7-year-old child in the UK get in pocket money each week? What percent of Americans give their dogs birthday presents? All these sentences are in our verb charts. How many calories a minute do you use up when kissing? Babies are born every day. How many babies are born every day? When were plus and minus symbols first used? How long was the shortest war in history? Shortest war in history. What year did the Walt Disney Corporation allow its employees to have mustaches? All right. I hope you found the answers. Have you got the answers?
Don't tell your answers to others. Be honest. I will give you the answers now. Then you check your answers and put a tick. If it is wrong, correct your answers and then tell me how many answers you got correct. How many right answers you have. Latecomers might have a problem. These are the answers to those questions. 6 hours, 80, 26, 38 minutes, 6 kilometers, 2000, 1489, 2 pound 81, 30 centimeters, 79%, 382,650. Have you got it? Now you had enough time. Please speak. Have you got the answers now? Don't leave any question unanswered. Right? Write something. Now I am going to give you the answers. Listen carefully. Listen to each and every question carefully and find out the answer. Okay, ready? Are you ready? Ready, sir. Right. Okay, let's listen. Listening. Unit 1. Exercise 2. Well, the answer to A is surprising, I think. It's 80. Well, answer to 1 is surprising, I think. What is the answer? 80. 80. Listen again if you want. Listening. Unit 1. Exercise 2. Well, the answer to A is surprising, I think. It's 80. They have got A, B, 1, 2 I have got. For B, it's 6 hours. That's certainly not my average. For B, it's 6 hours. See whether you got the right answer. Yes, sir. 6 hours. 6 kilometers is the answer to C. 6 kilometers is the answer to 3. C. Kilometer. 6 kilometers. Right? For this, it is 6 kilometers. And 30 centimeters for D. And 30 centimeters for D. And 30 centimeters for this. Good evening, sir. Good evening. Next one. E, lucky 7-year-olds I say, they get £2.81 a week. 2 pound 81. 2 pounds 81 a week. Very good. Excellent. Now 6. Good heavens, for F it's 79%. 79%. G. All that kissing in G uses 26 calories per minute. 26 calories. 26 calories a minute. 26 calories a minute. And worldwide, 382,650 babies are born every day. That's H. 382,650. 50 children are born. Babies are born, yes. When were the plus and minus symbol first used? That must be a year. Which year? 1489. 89. Let's see.
If you're into maths, question I, 1489 is the year that the plus and minus symbols were invented. J is 38 minutes, and the war was between Britain and Zanzibar. 38 minutes. 38 minutes is the shortest war in history. 38 minutes. And the war was between Britain and Zanzibar. War was between Britain and Zanzibar. And next one, the last. 2000. And finally, K. It was the year 2000 when men who worked for the Walt Disney Corporation were allowed to have moustaches. Right. Now, tell me how many of you have got the right answers for all? No. 11. All. All correct? Yes, sir. Kumuduni, is that right? Yes. Very good. Excellent. I know that some of you can. Tusita, Madi, how many answers have you got right? 10, sir. 10. 10. Very good. Tusita? 8, sir. 8. Not bad. Not bad. Then Sunita? 8. 8. Good. Kavisha? 8, sir. 8. Okay. Right. I hope others were also able to get some. Sehasha, how about you? 8. 8. Not bad. Very good. Very good. Right. Okay, that is it. Right. I will send you all these things so that you can keep them for your future references. Right. For general knowledge. Right. Now let's come to our next lesson. Today we are going to start the lessons on B2 vocabulary. We are going to build our vocabulary in different areas. Yes. Today we are going to talk about health and fitness, illness and treatment. They are very important for us in future, right? In our day-to-day life as well as in examinations, right? Okay. Good life plan. So there are a number of topics that we have to do. So we will learn them. Now today we are going to do it in the class, but the next unit I will send you in advance. Tomorrow or day after I will send you the unit. Leisurely do it at home so that we can save time in the classroom to do other lessons. Right. Now, here they are. Okay. So the topic is good life plan, health and fitness, something very important for us, health and fitness, and then illness and treatment. Let's start with health and fitness. Right? Health and fitness. Okay? Ready? Do this as quick as possible. Right? Do this as quick as possible. Look at these two pictures. Look at these two pictures. Can you see the pictures? You can see the two pictures now. So meal A and meal B. There are two meals here. Why are these meals healthy or unhealthy? Right? When you look at these two meals, one meal is healthy, the other one is unhealthy. You know, healthy. Use the words in the box to complete the sentences.
Right. Here are some words in the box. What are they? Salt, vitamins, fiber, sugar, fat, protein, carbohydrate and calories. Okay? Study them. Salt, vitamins, fiber, sugar, fat, protein, carbohydrate and calories. Right. Now I want you to look at the two pictures again and try to answer the questions. You have to complete this sentence using these words. I will show it to you here. Meal A. You can see some burger or some sweets, chips, and also drinks. So, soft drinks, canned drink, right? So, meal A is high in something and low in something else. So, what do you think? High in what? Sugar, very good, yes. Sugar, what else? Fat, sugar, salt, and also calories. And what is it low in? Vitamins and fiber. Low in vitamins and fiber. That's all, right? Okay. Now come to meal B. What is it high in? Vitamins, protein and fiber. Vitamin, protein and fiber. What is it low in? Salt, fat and sugar. Very good. Salt, fat and sugar. It is low in salt, fat and sugar. Make a note, right? That will be useful for you in future. Right. Now quickly look at these words. Can you see them? Yes. Which of these things are generally good for you? Which of these things are generally good for you? මේවා මොනවද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට හොඳ? And which are generally bad? Put a G in front of good things and B in front of bad things. Now for example, fruit, G, good. Salt, bad. Now without wasting time, tell me one by one. Vegetables, G or B, good or bad? Good. You say good, huh? When you write G. Sugar, bad. Exercise, good. Stress, bad. Stress, bad. Salad, smoking, chocolate, alcohol, water, junk food, bad, yes. Fish, good. Cutting out fat, good. Cutting out fat, good. Putting on weight, bad. Putting on weight, bad. Joining a gym, good. Going on a diet, good. Getting enough sleep, is also good. Very good. Excellent. Right, you are very good. Now you are going to listen to, right? You are going to listen to a sportsman talking about his lifestyle. What are you going to do? You are going to listen to a sportsman. What is he talking about? He is going to talk about his lifestyle.
A sportsman is going to talk about his lifestyle. As you listen, underline the things above. Here, if you have the, I don't think you have a printout. Nothing to do, you just listen. You have? Some of you have. Right. Yes, sir. Then while you are listening, underline the things above that he mentioned. ඔන්න එයා කියන මෙන්න මේ දේවල් වල මොනවද කියන්නේ කියලා ඉරක් ගහ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති අය නිකන් ලියා ගන්න ටක් ගාලා. Ready? Look at them first. Yes. Listen carefully and find out the things he mentioned. So I try to have a healthy diet. I eat a lot of protein, especially fish and lean meat, and plenty of fruit and veg. That's no problem because I like those things, and I love crunchy salads. But I also need quite a lot of carbohydrate to give me energy, so I tuck into pasta and baked potatoes. I can't resist chocolate either. I've cut down a bit, but I don't think I'd want to cut it out of my diet completely. Anyway, because I do so much exercise, I don't ever put on weight. I have reduced my salt intake though. I never put on food, and I normally avoid junk food, which is full of salt and fat. I go to a training session 2 evenings a week with my local team. I also belong to a gym, and I go there 3 times a week. I've never smoked and don't drink much alcohol. What I do drink is lots of water. You really need it if you do a lot of exercise. And I also try and get 8 hours sleep a night. I find it makes a big difference. I think I'm fit, and being fit helps me deal with stress at work and at home. Right. What are the things he mentioned? Have you found out some? Have you? Yes, sir. Yes, sir. Then tell me. Fruit, salt, Yes, salt, salad, salad, fish, vegetables, Junk food. fish, junk food, Water. exercise, water, getting enough sleep, Joining a gym. join in a gym, yes, exercise, Vegetables. exercise, vegetables, stress, yes. He said that being fit will deal with stress, yes, getting enough sleep, yes, chocolate, alcohol, alcohol, enough sleep, yes, getting enough sleep, getting enough sleep, here we talked about that, yes. All right, so now let us come to the other one, right? Now you are going to do this exercise. Once again listening. Now listen to the sportsman talking about his lifestyle that we did. What would the sportsman say to these statesmen? True or false? Listen to it once again and find out whether these are true or false. Now you can write numbers 1 to 10 if you don't have a printout, right? Pick up your exercise book, write numbers 1 to 10. In front of each number, write the answer, true or false. You can write either T and F, that's enough. Okay. Ready? Listen to it. Once again. Coding 1A. Well, I'm a keen athlete, so I try to have a healthy diet. I eat a lot of protein, especially fish and lean meat, and plenty of fruit and veg. That's no problem because I like those things, and I love crunchy salads. But I also need quite a lot of carbohydrate to give me energy, so I tuck into pasta and baked potatoes. I can't resist chocolate either. I've cut down a bit, but I don't think I'd want to cut it out of my diet completely. Anyway, because I do so much exercise, I don't ever put on weight. I have reduced my salt intake though.
I never put it on food, and I normally avoid junk food, which is full of salt and fat. I go to a training session 2 evenings a week with my local team. I also belong to a gym, and I go there 3 times a week. I've never smoked and don't drink much alcohol. What I do drink is lots of water. You really need it if you do a lot of exercise. And I also try and get 8 hours sleep a night. I find it makes a big difference. I think I'm fit, and being fit helps me deal with stress at work and at home. Right. Now let's check your answers. Alright. I eat lots of fruit and vegetables. That's true. He said so. I never drink alcohol. T or F? That's T. T. It's false, sir. It's false. False. He didn't say he never drinks alcohol. He said much alcohol. I didn't drink much alcohol. I drink a lot of water. That's true. That's true. That's true. He said that he had drunk a lot of water. Yes. I cut down on chocolate. 4. Cut down on chocolate? False. No, true. He said he cut down on chocolate. True. Right? If you want, we listen to it once again. Go to the gym regularly. False. True. I never have to go on a diet. False. Never had to go on a diet. Are you sure false? I never have to go on diet. Because I don't think it's false, but let's put it as most of you say, we'll find it out. I make sure I get plenty of sleep. Yes. True. Yes. Then 8. I eat a lot of junk food. False. He doesn't eat a lot of junk food. I never smoked. True. And there is no stress in my life. True or false? No, it's false. There is no stress. He said that being fit deals with stress, he said. He has stress. Now let's listen to it once again and find out which answers are wrong. Recording 1A. Well, I'm a keen athlete, so I try to have a healthy diet. I eat a lot of protein, especially fish and lean meat, and plenty of fruit and veg. He eats plenty of fruit and vegetables. Right, that is true. That's no problem because I like those things and I love crunchy salads. But I also need quite a lot of carbohydrate to give me energy, so I tuck into pasta and baked potatoes. I can't resist chocolate either. I can't resist chocolate either. Are you cut down on chocolate? No. False. Are you cut down on chocolate? Resist करना है कि यानी cut down नहीं मैंने. That is false. False. मामा chocolate cut down करना क्या यानी मुकाद्दे? खाने का नहीं अडू करना वाटे. Cut down क्या यानी अडू करना वा. हरी cut out क्या यानी खाने न तो आइन करना. මෙතන කියන්නේ cut down.
ඒතර කට් ඩවුන් කියන අඩු කරනවා චොක්ලට් කෑම. ඒ කියන්නේ කන්නේ නැද්ද? This is කනවා ටිකක්. කනවා ටිකක්. I can't resist. resist කියන්නේ මට වළක්වන්න බෑ කන්න වෙනවා එයාට. ඒකින්ද ඒක true. right? චුට්ටක් අඩු කරනවා ඉතින් ඒක ඇත්තනේ ඉතින් resist කරන්න බෑ කියන්නේ කන්න වෙනවා එයාට. This is true. I've cut down a bit, but I don't think I'd want to cut it out of my diet completely. අර I can't cut it out of my diet completely. සම්පූර්ණයෙන් ඒක අයින් කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. Anyway, because I do so much exercise, I don't ever put on weight. I don't put on weight. Exercise කරනද put on weight එක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ තිබුණ නේද එහෙම එක? නෑ සර්. ඒක නෑ මෙතනනේ right. ඊළඟ අහන්න. I have reduced my salt intake though. I never put on food, and I normally avoid junk food, which is full of salt. put on weight කියන්නේ නෑ කියන්නේ මේකනේ මේ දැන් plenty of sleep කිව්වා. හරි ඒක හරිනේ. Salt and fat. Junk food. I go to a training session 2 evenings a week with my local team. I also belong to a gym, and I go there go to the gym regularly හරිනේ. 3 times a week. 3 times a week කියන්නේ ඉතින් ඒක regularly යනවා සතියේට දවස් 3ක්. I've never smoked and don't drink much alcohol. Don't drink much alcohol කියන්නේ ටිකක් බොනවා. Never drink alcohol wrong. හැබැයි I don't smoke. Smoke එක true. 18 sir. 9. ඒක හරි. What I do drink is lots of water. You really need it if you do a lot of exercise. And I also try and get 8 hours sleep a night. I find it makes a big difference. I think I'm fit, and being fit helps me deal with stress. අර being fit helps me deal with stress. එන stress තියෙනවා යාට නැත්තේ නෑ. Right? There is no stress in his life කියන්නේ වැරදි. එයාට stress තියෙනවා. මෙන්න මේ go on diet කරන්න ඕනේ නෑ කියන එක හරි මේක වැරදි මේක true වෙන්න ඕන. 6 true. ඒක තමයි වැරදුනේ ඔයාලට. All right. Then now quickly look at this. දැන් ඉක්මනින් බලන්න මෙන්න මේක vocabulary note එක. මේ diet has 2 meanings. මොනවද? The word diet can mean the food and drink. Right? Diet කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න කෑමට කියන diet එක කියලා. Right? Eaten by an individual or a group of people. I am an athlete, so I eat a healthy diet. මම කන්නේ හොඳ කෑම වේලක්. සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෑම වේලට කියනවා diet කියලා. Rice is the staple diet of many people in India. ඉන්දියාවේ බොහෝ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ diet එක වෙන්නේ rice. ඒ එකක් diet එකේ. හැබැයි අපි health ගැන කතා කරද්දි මෙහෙමත් කියනවානේ. But diet is also used when someone eats a particular food for medical reasons. To lose weight, බර අඩු කරගන්න වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් විදිහට කෑම විශේෂේව කනකොට කියනවා ඒකට diet කියලා. The doctor put me on a low salt diet. Doctor මට මාව දාලා ඉන්නවා අඩු මේ ඒ කියන්නේ ලුණු අඩු ආහාර ගන්න කියලා. ඒ diet එක. My genes are tight. මගේ genes තද වැඩි. So I am going on a diet. මම diet කරනවා කියන්නේ කෑම අඩු කරනවා පාලනය කරනවාටත් කියනවා diet කියලා. කෑමටත් කියන්නේ diet. සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දි කෑම පාලනයටත් කියනවා මොකද්ද? diet කියලා. Do you have any questions? ඉක්මනට අහන්න තියෙනවනේ. හරියට. ඉක්මනට. Sir, I have a question. Yes. It mentioned lean fish. Sir, what is lean fish? lean meat කියලා lean meat කිව්වේ මං හිතා. No fat. ඒ කියන්නේ fat නැතුව අර හොඳ මස් කෑලි තියෙන ඒවට කියනවා lean meat කියලා. No fat.
අර මේද තෙල් ගතිය අඩු කෑලි වලට කියනවා lean meat කියලා. Right, sir. Thank you, sir. Okay, right. දැන් අපි එමු ඊළඟ එකට quickly, as quick as possible. Right? ඊතුරු එක listening එකක් තියෙන ඒක කරලා idioms වගේක් තියෙනවා. ඊතුරු ටික ගෙදරදී කරගෙන එන්න. ඊළඟ සතිය එකක් දෙන්න. Then we can save time because we have to do lot of work. Now I will open the next one. Can you see this page? Yes, sir. Yes, sir. There are some partial verbs, right? Now decide whether the statements in 1.4 ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ statements එක තියෙන්නේ look whether the statement in 1.4 ඒ කියන්නේ මේක මේවා are true or false for you. Correct any false statements to make them true for you. මෙන්න මේක ඔයා ගැන බලන්න. ඔයා fruits vegetables කනවද? True. alcohol ගන්නවද? ගන්නෙම නැද්ද? අන්න ඒවා අවංකව හිතලා මේ ගැන ඔයාගේ සෞඛ්‍ය තත්වයට අදාළ විදියට හදන්න. junk food කනවද? ඒ වගේ ඒක you can do it at home. දැන් මෙන්න මේක ටග් ගාලා කරන්න මෙතනින් partial verbs ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාට. Right? Complete the paragraph below using the correct form of one of these verbs. මේ තියෙන ක්‍රියාපදවල හරි ස්වරූපය ගන්න ඕනේ. සමහරට make කියන එක හරියනවත් සමහරට make නෙමෙයි makes වෙන්න පුළුවන්. made වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම හිතලා මේ ඡේද fill කරන්න I will give you 5 minutes. විනාඩි 5යි දෙන්න. කියෝගෙන යන්න ටක් ගාලා මෙතෙන්ට අදාළ වචන දාන්න right print out නැති අය write numbers 1 to 7. ටක් ගාලා දාන්න ඉක්මනට. Do it as quick as possible. If there's any difficult word, talk to me, ask me. I'll help you. If you want to stay healthy, make sure ඔබට නිරෝගීව ඉන්න අවශ්‍ය නම් if you want to stay healthy, make sure කියන්නේ වග බලා ගන්න කියන එකයි. Make sure you have a healthy diet. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ගන්න වග බලාගත යුතුයි. Make sure you have a healthy diet. Eat plenty of fruit, vegetables and salad. කණ්ඩ ප්‍රමාණවත් තරම් පළතුරු, එළවලු සහ salad and blank salt. Cut out. Salt. Cut down on salt. ලුණු අඩු කරන්න. ලුණු කෑම අඩු කරන්න. Cut down on salt. Cut down කියන්නේ අඩු කරනවා. Cut down on salt. ඒක එන්න ඕන cut down on salt. Fat and processed sugar. මොනවද අඩු කරන්න ඕන? Salt, fat and processed sugar. And ඒ වගේම if you want to avoid what? Avoid එකකට පස්සේ put on දාන්න බෑ grammar වැරදි. If you want to avoid putting on weight. හොඳට මතක තියාගන්න avoid කියන වචනේ ආවොත් අනිවාර්යෙන් දාන්නේ ing ක්‍රියාවක්. Avoid shouting. Avoid putting on weight. Avoid putting on weight. Avoid putting on weight. Then avoid putting on weight.
It is probably best to cut out junk food completely. ඔය junk food කන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර අඩු කරන්න. cut out අඩු නෙමෙයි ඒක අයින් කරලම දාන්න. junk food කන්නම එපා කියලායි කියන්නේ. Best to cut out junk food completely. සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න. Because it contains all those things. ඔය කියන නරක જાති ඔක්කොම ඒවා තියෙනවා. fat තියෙනවා, salt තියෙනවා, sugar තියෙනවා, right? අසීමිත වේවා ඔක්කොම තියෙනවා. It is probably best to cut out junk food completely because it contains all those things. And with whatever your age, ඔයාගේ වයස මොකක් වුණත්, it is important to blank enough exercise. It is important to get enough exercise. Very good. Get enough exercise. So think about joining in a gym. Think about joining a gym කියලායි කියන්නේ. So think about joining a gym or ඉතුරු මොකද්ද? Go for නෙමෙයි join in a gym. Think about going for a regular walk or run. හොඳට මතක තියාගන්න එන විදිය. Think about આવොත් ing ම තමයි එන්න ඕන. Think about joining a gym or going for a regular walk or run. නිතිපතා දිනපතා ඇවිදින්න යෑම හෝ දුවන්න යන එක ගැන හිතන්න. Think about joining a gym or going for a regular walk or run. හරි. දැන් එන්න ඉක්මනට මෙන්න මේ කොටසට ටක් ගාලා. Illness and treatment වලට දැන් එන්නේ. Even the fittest person, හොඳ යෝග්‍යතාවෙන් ඉන්න පුද්ගලයෝ පවා suffers minor illnesses. සුළු ලෙඩ රෝග වලින් පෙළෙනවා and injuries. ඒ වගේම සුළු තුවාල ලැබෙනවා. Match the problems and the cause. මේ problem එකයි ඒකට හේතුවයි match කරන්න. Why would you ඇයි ඔයා get a blister? Blister එකක් එන්නේ මොනවා වුණාමද? It is done. You been wearing new shoes. අලුත් සපත්තු දෙකක් අරගෙන දාගෙන දවසම ඉඳලා ගෙදර එනකොට you get a blister. අර කකුලේ අර එහා පැත්තේ අර වතුර බුබුලු වගේ එන්නේ. ඒවට කියන්නේ blisters. Blister. Please study them carefully. Get a blister කියන්නේ you been wearing new shoes. එහෙනම් ඒ වගේ have a stomach upset. බඩේ අමාරුවක් හැදෙන්නේ මොනවා වුණාමද? හොඳට හොයලා බලන්න. You have eaten some uncooked. Very good. කොහෙද තියෙන්නේ මේක? මේ තියෙන්නේ you eaten some undercooked meat. බාගෙට ඉදිච්ච මස් කාලා. Right? Undercooked meat. Undercooked. Overcooked කියලාත් කියන්න පුළුවන් නේ. ඉදිලා වැඩි වුණාම overcooked. Undercooked කියන්නේ ඉදිලා මදි. බාගෙට ඉදිච්ච. ඒ කියන්නේ උයද්දී ඒ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ගින්දරේ තියන්න එපා ඉදිනකම්. ඉදිලා මදි වුණාම undercooked. මස්සෙම ඒක හොඳට ඉදෙන්න ඕන. උයන්න ඕන. එහෙනම් undercooked. Be sunburnt. එහෙනම් ඒක ලේසි. Sunburnt. You are spending too long lying on the beach. You spend too long lying on the beach. Sunburnt කියන්නේ ඉරාවුවට පිච්චෙනවට. Sunburnt. Right? එහෙනම් එන්න ඕනේ G. You spend too long lying on the beach.
Very good. Get a splinter in your finger. Get a splinter in your finger. මොනවටද මේ ස්ප්ලින්ටර් කියන්නේ? ඔය වැඩ කරද්දී ලී එක්කලා අරවම ලී පතුරු පුංචි කෑලි තියෙන්නේ ඒවට කියන්නේ ස්ප්ලින්ටර් කියලා. දැන් මොකක් හරි වඩු වැඩක් කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වත්තේ පොඩි ඔය ලී දඬු ඇදලා එහාට මෙහාට දානකොට අර දැන් පොල් ලී අරම ඒ පොල් කීරි. ඒ වගේ චූටි අර ලී පතුරු වලට කියනවා ස්ප්ලින්ටර් කියලා. Get a splinter in your finger. ඇඟිල්ලේ ලී පතුරක් මොකක් හරි ඇනෙනවා. මොකක් වුණාමද? You've been making some bookshelves. You've been making some bookshelves. You've been making some bookshelves. ඔයා පොත් රාක්කයක් මොනවා හරි හදා ඉන්නවා. ලෑලි වලින් හදන්නේ. ඒක ඉතින් ඔය මොනවා හරි කරද්දි පොඩි ලී කෑල්ලක් පතුරක් ඇනෙනවා ඇඟිල්ලේ. 5. Have a headache. You have been working in the very noisy office. You've been working in a very noisy office. මහා කාලගෝටි කරච්චල් ඔෆිස් එකක වැඩ කරද්දි ඔළුවේ කැක්කුම හැදෙනවා. Very good. Feel run down. Feel run down. මොකක් වුණාමද? Feel run down. දැන් ටික ටික මොකක් හරි අසනීප තත්වයකින් දැන් දැනෙනවා නිකන් running down. ඒක. You are just recovering. That's right. B. You are just recovering from flu. Flu එක හැදිලා ඉඳලා අර හෙම්බිරිස්ස උණ වගේ හැදිලා තියෙලා ඒකෙන් ටික ටික අඩු වෙනවා. ඒක running down. It is B. 7. Have a sore throat. Have a sore throat කියන්නේ කතා කරගන්න බෑ. Go down with the cold. You go down with a cold. Right? You are about to go down with cold. හෙම්බිරිසාව හැදීගෙන එන අවස්ථාවේ නිකන් උගුර මේ අමාරුයි කතාව රතු වෙලා එහෙම වෙනවට කියනවා. B jet legged. Jet legged කියන්නේ රට යන අය එහෙමටම හැදෙන එකක්. දිග වෙලාවක් ෆ්ලයිට් එකක ඉන්නකොට මොකද තියෙනවද මේක? You just done a long flight. Long flight එකකින් ඇවිල්ලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා UK ඉඳලා පැය 10 12 14 ආවහම ජෙට් ලෙග්ඩ් අර කකුල් දෙක සීට් අස්සේ තියන් ඉඳලා ආවහම හරි අන්න එහෙම දැනෙන වෙහෙසට කියනවා ජෙට් ලෙග්ඩ් කියලා. right. දැන් ඔන්න අපිට තියෙනවා choose the correct word. ඔන්න මෙතන හරි වචන තෝරන්න ටක් ගාලා බලමු. This is also about health and medicine. If you have burnt yourself badly, ඔයා පිච්චෙනවා දරුණු විදියට. You go to the casualty department එකටයි යන්නේ. casualty department එකට යන්නේ. පිච්චිච්ච අය දරුණු ලෙස තුවාල වෙච්ච අය local surgery එකට නෙමෙයි දාන්නේ casualty department. ඒ වගේ ඉතුරු ඒවා බලන්න. If you cut your hand and need scars stitches, the doctor will give you a local anesthetic. Local anesthetic. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන එන්නේ? If you cut your hand and need scars the stitches the stitches නේ දාන්නේ ඇඟිල්ල අත කැපුණාම මැහුම් දාන්නේ ස්ටිචස් කියන්නේ මැහුම් වලට. ඉතින් මැහුම් දාන්න ඉස්සලා ලෝකල් ඇනෙස්තටික් කරනවා. අර මෙතෙන්ට අර හිරි වැටෙන්න මොනවා හරි ගන්න ඒක. එතෙන් ලෝකල් ඇනෙස්තටික් කියන්නේ එතෙන්ට විතරක් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගන්න හිරි වැටෙනවා. ඒක තමයි ලෝකල් ඇනෙස්තටික්. ස්කාස් කියන්නේ මොනවද? කැලල. එහෙනම් number 3. If you suffer from hay fever. hay fever කියලා තියෙනවා ඔය මල් වල ඔය පිදුරු වල එහෙම පරාග වගේ ඒ ඩස්ට් ගිහිල්ලා නැහැට හැදෙන ලෙඩක්. If you suffer from hay fever, the doctor will give you
ඇන්ටිහිස්ටමින්ස්ද ඇන්ටිබයොටික්ස්ද? ඔව් සාමාන්‍ය ලෙඩවලදී ඇන්ටිබයොටික්ස් තමයි දෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න හේපීව එකට දෙන්නේ ඇන්ටිහිස්ටමින්ස්. හරි? හේපීව නම් දෙන්නේ ඇන්ටිහිස්ටමින්ස්. If you need medicine, ඔබට බෙහෙත් අවශ්‍ය නම් the doctor will give you a recipe prescription to take to the local pharmacy. එමනම් ෆාමසියට ගෙනියන්න දැන් රෙසිපි එකක්ද ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්ද? ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් කියන්නේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව. රෙසිපි එකක් කියන්නේ කෑම වට්ටෝරුව. කෑමක් හදන ඒ එකට වට්ටෝරුව. රෙසිපි එක. prescription එකක් දෙන්නේ doctor. Without a doctor's prescription you won't be able to get medicine over the counter. Some medicine. Right. 5. If you break your leg, the doctor will put a plaster or bandage on it. කකුල කැඩුනහම දාන්නේ මොකද්ද? බැන්ඩේජ් කරනවද? නෑ ප්ලාස්ටර් කරන්නේ. බැන්ඩේජ් දැම්මහම ඒක පයින්නවා. ප්ලාස්ටර් කරන්නේ. Put a plaster on it, not bandage. කකුල කැඩුනහම ඒක එහා මෙහා නොවන්න එක ගානට තියලා ප්ලාස්ටර් කරනවා. අර ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් දාලා ප්ලාස්ටර් එකක් ගන්නවා. ඒ අර ඔයාලා හිතුවේ අර ප්ලාස්ටර් කියලා තියෙනවනේ එහෙම જાතියකුත් නේද? අර අලෝන. right. next one කියන්න බලන්න මොකද්ද? When you are a child who has vaccination for common illness, injections, vaccinations. When you are a child you have lots of injection the vaccination for common illness. Vaccinations, vaccine ගන්න. හරි. 7. If you have a temperature, a nurse will take it with a syringe or thermometer. Thermometer එකෙන් උෂ්ණත්වය බලන්නේ. temperature එක බලන්නේ thermometer එකෙන්. syringe එකෙන් කරන්නේ injection වලට. right. 8. If you need vein, the nurse will ask you to step on the stethoscope scales. If you need vein, ඔයාට බර බලන්න ඕන නම් the nurse will ask you to step on the stethoscope. The scales. Scales කියන්නේ බර කිරණ එකට. stethoscope කියන්නේ මොකද්ද? වේදනාලාව ඒක උඩ හිට ගත්තාම ඒක කැඩෙනවනේ. 9. If someone is seriously injured, they are lifted into an ambulance on a stretcher wheelchair. Stretcher එක දාගෙන ambulance එකට ගෙනියන්නේ. Stretcher එක කියන්නේ අර ඇඳක් වගේ තියෙන අල්ලගෙන ඇඳ ලෙඩාව දාන. wheelchair නෙමෙයි තෙන්දි ගන්නෙ. right? හරි නේද ඒක? all right. Now let's come to this one. Now you are going to listen to something. ඔන්න ඔයා දැන් listening එකක් තියෙන්නේ. Practice this well. These two exercises are also very important. බලමු. කියෝ ගන්න ඉස්සෙල්ලා. Listen to 3 people talking about medical problem they had recently. මේ පුද්ගලයෝ 3 දෙනාටම පොඩි medical problems වගේක් ආවා මෑතකදී. As you listen, fill in the box. එහුම්කන් දෙන ගමන් මේ box එක fill කරන්න. මොකද්ද පළවෙනි එක්කෙනාගේ problem එක? කොහෙන්ද උදව් ගන්නෙ? මොකද්ද දීපු treatment එක කියලා. all right? බලාගෙන ඉන්න ටිකක් ටට් ගාලා. ready? 1. I got home from work on Thursday with a really awful sore throat, and when I looked in the mirror on Friday, I realised it was bright red and covered in spots.
So I made an appointment at the local surgery. My doctor gave me a prescription for antibiotics. It cleared up quickly once I started taking them. 2. Well, I felt really stupid the other day. I was trying to put up some bookshelves in my study. I had the hammer and nails out and, well, I suppose I just stopped concentrating for a minute and the next thing I knew I hit my thumb with a hammer. It really hurt. My wife took me up to the casualty department and they sent me for an X-ray. It wasn't broken, so they just put a bandage on it. 3. I was out playing hockey. I'm in the college team. Anyway, I went for this ball at the same time as someone on the opposition. I fell over and there was this awful crack. I knew I'd broken something. I couldn't move. It hurt too much. They called an ambulance, put me on a stretcher and took me up to A&E. My left arm will be in plaster for another 2 weeks, and then I have to start physiotherapy. Right. Have you got the answers? What is the problem with the first person? Sore throat. And also she said she had some red spots. Red spots. නිකන් රතු පාටට නිකන් spots ඇදිලා තිබුණා කියලා කිව්වා. Where did she go to get help? Doctor කිව්වා. තර එහෙම නැත්නම් local surgery කිව්වනේ. treatment එක මොකක්ද දුන්නේ කිව්වේ? Antibiotics දුන්නේ. Number 2 අර දෙවෙනි එක්කෙනාට මොකක්ද දුන්නේ? hammer එකෙන් මොකක්ද දුන්නේ? He hit his thumb with the hammer. මාපොට ඇඟිල්ල තැළුණා. Hit the thumb with a hammer. මිටි පාරක් වැදිලා මාපොට ඇඟිල්ල තැළුණ එකයි problem එක. Where did they get help? Casualty department. Very good. Casualty department එකට. Casualty department. මොකද්ද කරේ එතෙන්ට ගියාම? Treatment එක X-ray and bandage. X-ray කරලා bandage කළා. X-ray and bandage. Number 3. මොකක්ද උනේ? Fell over and broke his arm. අර වැටිලා අතක් කැඩුණනේ නේද? කොහෙටද ගියේ? A&E. A&E කියන්නේ මොකක්ද? Accident and emergency කියන එක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ A&E කියලා. Casualty department එකට කියන තව නමක් A&E. Accident and emergency. A&E. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි අය කතා කරද්දී A&E කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. So what is the treatment given? Left arm එක plaster කරා ඒ වගේම physiotherapy කළා නේද? මට මතක physiotherapy කළා. 1. I got home from work on Thursday with a really awful sore throat. And when I looked in the mirror on Friday, I realised it was bright red and covered in spots. So I made an appointment at the local surgery. My doctor gave me a prescription for antibiotics. It cleared up quickly once I started taking them. 2. Well, I felt really stupid the other day. I was trying to put up some bookshelves in my study. I had the hammer and nails out and, well, I suppose I just stopped concentrating for a minute and the next thing I knew I hit my thumb with a hammer. It really hurt. My wife took me up to the casualty department and they sent me for an X-ray. It wasn't broken, so they just put a bandage on it.
3. I was out playing hockey. I'm in the college team. Anyway, I went for this ball at the same time as someone on the opposition. I fell over and there was this awful crack. I knew I'd broken something. I couldn't move. It hurt too much. They called an ambulance, put me on a stretcher, and took me up to A&E. My left arm will be in plaster for another 2 weeks, and then I have to start physiotherapy. Left arm broken arm. All right. Most of you are very good. දැන් මේවා පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ. සමහර අය කතා කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ ඔන් කරලත් නැහැ. right? මොනවා කරන නිදිද දන්නෙත් නැහැ. එක්ක අඩු ගානේ මේ පන්තියේදී අහන්න බැරි නම් පස්සේ හරි කෝල් එකක් අරන් අහන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්. right? මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙන අය කතා කරන්න. right? Now we are going to listen to some idioms. 1, 2, 3, 4, 5. You are going to learn 5 idioms. Idioms are very important. ඔය English කතා කරද්දි ගොඩාක් idioms පාවිච්චි කරනවා. movies බලද්දි නම් හරියට පාවිච්චි කරනවා. right? The movies බලන අය දන්නවා පුදුම විදිහට they are using idioms. ඉතින් අපි today we are going to learn some idioms. Listen to 5 people talking about their health. Put a tick if they are feeling well and cross if they are feeling unwell. මේ ලෙඩ ගැන කතා කරන idioms ටිකක් තමයි මෙතෙන්දී ඔයාලට අහන්න ලැබෙන්නේ. 1C බලමු අපි. Okay? Right. Recording 1C. 1. Listen carefully. මෙයා කියන්නේ ලෙඩක් ගැනද අසනීප තත්වයක්ද එහෙමනම් cross. If they are well, feeling well, put a tick. Write 1 to 5 in your writing book and please try to do that. ඔන්න බලමු එහෙනම් අපි. Ready? Recording 1C. 1. I'm really out of sorts at the moment. I've been feeling tired and headachy all week. 2. Me? I'm feeling as fit as a fiddle. I've been in good shape since I took up running on a regular basis. 3. I've felt a bit off colour since yesterday. I think I'm going down with a cold. 4. I'm fine, thanks. I've got loads of energy now. I always come back from a holiday feeling refreshed and ready for anything. 5. I'm a bit under the weather at the moment. Too many late nights and not enough sleep, I think, so it serves me right. Right. 1. Well or unwell? Unwell. Unwell. 1 is unwell. Unwell නම් මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? cross. Cross. 2. Good health. Good. Well. 3. Unwell. Unwell. 4. Not well. Well. 5. Unwell. හරි. එහෙනම් බලමු අහලා දැන් මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. මොන වචනද idioms කියලා බලමු. right. ඔන්න අහගන්න එහෙනම්. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. I'm really out of sorts at the moment. I've been feeling tired and headachy all week. I am really out of sort at the moment. අන්න මීට පස්සේ I am ill කියන්න එපා. B2 level අය කියන I am out of sort කියලා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් කතා කරන I am ill. I am sick කියන්නේ B2 level වල අය කියන්නේ I am out of sort. I'm out of sort at the moment. මේ වෙලාවේ මම ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. OUT out of sort SORT. දැන් ඔය අලුත් ඩික්ෂනරි වල නම් එනවා මේක ඒ වචනේ දීලා ඒක B level එකක් පෙන්නනවා. ඒ ඩික්ෂනරි මම දැකලා තියෙනවා. level B1 ද B2 ද කියලා පෙන්නනවා.
A2ද කෙනෙක් භාෂාවේ ඒ ලෙවල්ස් වලට යද්දී ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වචන වලත් වෙනස්කම් තියෙනවා. මම මේ වෙනස වලට පෙන්වන්න වෙලාවක අපි දැන් පොඩි කෙටි කතාවක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය A1 A2 වගේ ඒවා තියෙන කෙටි කතාවට වඩා B2 C1 වගේ එනකොට ඒ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වචන. right? මට අද ඒක හදාගන්න බැරුණා පෙන්වන්න මම පෙන්වන්න ඒ කතාවක් ලිය දැන් මේ බලන්න දැන් මෙතන I am out of sort කියලා කියන්නේ out of sort. ඉතින් ඔක පාවිච්චි කරන්න ඕන. yes. sort කියන එක ස්පෙල් කරන්න පුළුවන්. SORT. SORT. ඔව්. I am out of sort. sort කියන එක නිකන් සාමාන්‍ය වචනයක්. sort what sort of person. හැබැයි idioms වල තත්ත්වය මේ ඒ වචන දිහා බලලා වචනේ තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් he kicked the bucket කිව්වහම බකට් එකට බාල්දියට පයින් ගහුවා වගේනේ පේන්නේ. එහෙම තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් සිංහලෙත් එහෙමනේ. අර යකා වලකජ්ජ ගහලලු. කිව්වහම දැන් වලකට කජු ගෙඩිය කරන් ගහපු එකක් නෙමෙයිනේ කියන්නේ. idioms are like that. ඒකින්ද idioms වලට මතක තියාගන්න. right? out of sort කියලා කියන්නේ. හරිද? out of sorts. OUT out of SORTS. I am really out of sorts today. අද නම් මට හරිම අමාරු බසනීප ගතියක් තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක බලමු. ඔන්න හොඳට අහගන්න. දෙවෙනි එක. Me? I'm feeling as fit as a fiddle. I am feeling as fit as a fiddle. මට හොඳ සනීපෙන් මං ඉන්නේ. as fit as a fiddle. as fit as a fiddle. FIDDLE fiddle කියන්නේ. I am feeling as fit as a fiddle. AS as FIT fit. AS as a fiddle. FIDDLE. I am feeling as fit as a fiddle. I am feeling as fit as a fiddle. මම හොඳ සනීපෙන් ඉන්නේ. මට ආයේ නෑ මම නිකන් නියම ෆිට් එකේ ඉන්නවා. I am feeling as fit as a fiddle. I am feeling as fit as a fiddle. එතන තව ඉඩියම් එකක් කියනවා. අහගන්න පොඩ්ඩක්. I've been in good shape since I took up running on a regular basis. I am in good shape. I am in good shape කියලාත් කියන්නේ මට එහෙම අසනීපයක් නැහැ. හොඳින් ඉන්නවා. I've been in good shape. ඒ දෙකෙන් තමයි මෙයා හොඳ මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කියලා හොයාගන්නේ. number 3. මොන බලන්න 3 එක මොකද්ද කියලා? Listen carefully. 3. I felt a bit off colour since yesterday. I felt a bit off colour. I felt a bit off colour. මට ටිකක් අසනීපයක් දැනෙනවා ඊයේ ඉඳලා. Since yesterday. I felt a bit off colour since yesterday. I felt a bit off colour. Off colour කියන්නේ නිකන් off colour කියන්නේ අසනීප තත්ත්වයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ I felt. I feel කියන්නේ දැන් වර්තමානයේ නම් මේ ඊයේ හින්දා තමයි felt a bit off colour කියලා කිව්වේ. I feel a bit off colour. OFF off colour COLOUR. a bit off colour. ටිකක් අසනීපයක් තියෙනවා. නේ අසනීප ගතියෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒක cross. fourth one බලන්න මොකද්ද කියලා කියන්නේ කියලා. Let's see. I'm fine, thanks. I've got loads of energy now. I always come back from a holiday feeling refreshed and ready for anything. I've got loads of energy. I've got loads of energy. LOADS, loads of energy. I've got loads of energy කියලා කියන්නේ ENERGY. Loads. මට හොඳ ශක්තිය තියෙනවා. මට කිසි ලෙඩක් නැහැ. I've got loads of energy. Energy කියන්නේ ශක්තිය. Loads කියන එක වෙනම ගත්තා. Loads කියන එක වෙනම ගත්තොත් දින අදහස මොකද්ද සර්? load එකක් කියන්නේ මොකද්ද?
ගොඩක් කියන්නේ අර බඩු ප්‍රමාණයට load කියනවා මේ බඩු පටවනවට. Load in the vehicle. Load and unload. LOAD. එහෙම ගන්න වෙනම එනකොට වෙන තේරුම් ඒ idioms එක එහෙමයි idioms වල ඇති. එහෙම dictionary බලලා තේරුම් ගන්න බෑ. Loads of energy ඒ කියන්නේ ශක්තිය ගොඩ පිරිලා මට හොඳ ශක්තියක් තියෙන හොඳ loads of energy. ඒක නම් ඉතින් ටිකක් අර idiom එක උනාට ඒක තේරුම් ගන්න ලේ සමහර ඒවා නම් වචන වලින් තේරුම් ගන්න බෑ කොහොමදද දැන්. ඔන්න ඊළඟ එක අහමු. පස්වෙනි එක මොකද්ද? 5. I'm a bit under the weather at the moment. Under the weather. මතක තියන්න. I am a bit under the weather at the moment. Under the weather කියන්නේ අසනීපයි. I am under the weather today. මට අද ටිකක් අසනීපයි. I am a bit under the weather today. මට අද ටිකක් අසනීපයි. I am a bit under the weather today. I'm a bit under the weather today. මට අද ටිකක් අසනීපයිනේ. I am a bit under the weather today. Right. එහෙනම් ඔන්න ඒක මතක තියාගන්න. Right. Now ඔය ටික හොඳට බලාගෙන ඉතුරු ටික ගෙදරදී කරන්න. හරි මේකයි කරන්න ඕන දැන් ගෙදරදී. This one you do at home. මේ වචන ටික අරගෙන common expressions අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී print out එකක් අරන් print out ගන්නේ නැත්නම් පොතක ලියා ගන්න උත්තර මේක ෆෝන් එක බලාගෙන. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා තව එකක් තියෙනවා ඒක exam practice එකක් තියෙන්නේ ඒකත් කරන්න ඕනේ. ඒකත් පෙන්නන්න මම vocabulary මෙන්න මේකත් ඔයාලට එවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන exam practice එකක් paper එකක් තියෙනවා use of English කියලා විභාගවලදී මෙතන මේ අභ්‍යාසයයි කරන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා writing එකක් if possible do the writing මේක ලියලා දැම්මත් කමක් නැහැ පන්තියෙන් ඉස්සෙල්ලා මේ අභ්‍යාස කරලා දානවා නම් වැඩිය හොඳයි it is better if you can write it හරි ඔන්න ඒතර මේක ඉවරයි දැන් ඔයා ගෙදරදී මේක කරලා ඉවර කරන්න මම හෙට හෝ අනිද්දා අනිත් එක දාන්න ඒතර ඕවා දැන් බහැලා වැඩ කරන්න යම් කිසි කෙනෙකුට විතර ටික අමාරු තැනක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න you must speak to me මේක මම ගත්තේ B2 level එක අපි දැන් යන්නේ B1 B2 තමයි කරගෙන යන්නේ කලින් එක B1 එකෙන් listening එක කළේ ඒක B1 එකෙන් right now it is 9:55 තව පුංචි වැඩක් කරන්න හිටියා වෙලාව මදි වෙයි මේ do you have any questions මේ අවංකව හරියට ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව නම් ඉන්න එපා එහෙම නැතුව මේ questions sir this is good sir because we are learning much vocabulary yes this very useful sir. Others then some people may find it difficult සමහර අය ටික අමාරුයි වගේ දැනෙන්න පුළුවන් ඒ ගණන් ගන්න එපා I am here to help you මොකද මේ there is some difficulty level no මේ එක කෙනෙකුට අමාරුයි කෙනෙකුට ලේසි එහෙම වෙන්න පුළුවන් right okay තව විනාඩි 5ක් තියෙන නිසා මම ඉක්මනින් පොඩි වැඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි බලමු මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා right okay I am going to show you a song මම පුංචි ගීතයක් ඔයාලට පෙන්නනවා I am going to do a zone review එකක් කරන්න යන්නේ විචාරයක් කරන්න යන්නේ ගීතයක් you also must try to do that right I have chosen a Sinhala song and we are going to discuss it in English so that you will develop your speaking ability as well as writing ability බලන්න ඉන්න මම ඒ සෝන් එක තිබුණා ඒක අරගන්න ටක් ගාලා මම ඒ ටක් ගාලා ගන්න අපි එක කොටසක් හරි කරමු this one now I will share it 1 minute I'll share it it is this one share
Can you see this song? This was a very popular song written by, do you know the writer of this song? It was written by Ranbanda Senaviratna, who was a lawyer. Right? මේකේ පුදුම අදහසක් තියෙන්නේ. This gives a wonderful meaning. Therefore මේ ගීතේ අහන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙම නැත්නම් මේක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා, right, before you listen to this or read this song, I will tell you the origin of the song. මම මේ ගීතයට මුළු නිමිත්ත ඔයාට කියන්නම්. right? රම්බණ්ඩ සෙනවිරත්න ඒ කියන්නේ මේ ගීතයේ නිර්මාණකරුව. okay? Ranbanda Senaviratna is the composer of this song. Comes to Kandy courts one day. එක දවසක් නුවර උසාවියට එනවා. He comes by train. One of his friend was waiting outside the railway station in his car. හරි. ඔන්න ඔහු දුම්රියෙන් එනවා නුවරට. එනකොට යාළුවා කාර් එකක දුම්රිය ස්ථානයේ එළියේ ඉන්නවා. Waiting for him. Right? So when Mr. Rambanda, the lawyer, came to Kandy, he came out of the railway station and got into the car. Now while they are driving towards the courts, this composer, me rachakya, the lawyer, Rambanda, saw a girl, a woman, a young woman walking along the pavement. Then he looked at her and he asked his friend, who was that woman? Right? Young woman. Then friend saw her and says, do you know who that woman is? He did not talk good of him. Good of that woman. In a very bad way he spoke about that woman. ඔය ගෑණි අන්නේ වගේ. ඔය ගෑණි වලව්කාරියක්. Right? ඔය ගෑණි විවාහයක් කරගෙන හොරෙන් ගෙදරට හොරෙන් ප්‍රේම සම්බන්ධ ඇති වෙලා විවාහ වෙලා යනවා. ගිහිල්ලා අන්තිමට එමිනිහා දාලත් යනවා. ගෙදර යන්න බැරි වෙනවා. right? ඉතින් ඔය වගේ මේ දැන් එයා වීදිවල ඔහෙ ඇවිද මිනිස්සු එක්කලා ඉන්න ගෑණි. That woman is a prostitute. She secretly got married and she ended up with leaving the man. Right? The man left her. And she also had a small child. The woman's father was very cruel. Right? He was from a Valav. He kicked off the woman out of the house because she was disobedient. අකීකරු වුණ දුවක් නිසා ගහලා එලවනවා ගෙදරින් ගෙදරට වද්ද ගන්න. So now she makes her living by working as a prostitute. දැන් මෙයා සල්ලි හම්බ කරන්නේ prostitute කෙනෙක් විදියට. ගණිකාවක් විදියට. ඉතින් මේ කතත් එක්කලා ඔන්න රම්බණ්ඩා සෙනවිරත්නයන් උසාවියට යනවා. So the lawyer Rambanda Senaviratna goes to the courts, right? Talking in great detail about the woman. මේ කාන්තාව ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කර ගියා. එදා උසාවියේ වැඩ කටයුතු අවසන් වෙලා ඔහු ආපහු එන ගමන් දලදා මාලිගාව වඳින්න යනවා. That day, after finishing his work at the courts, he was on his way back. He went to the temple of the tooth. On the way, he saw a beautiful woman dressed in white sari going to worship the tooth relic with oil and flowers in her hand and with a little daughter. පුංචි ළමයෙකුත් එක්කලා
ලස්සනට සුදු ඇඳගත්තු ගෑනු කෙනෙක් යනවා දකින්න එයා දලදා වඳින්න. He was sure, he felt that he had seen her somewhere before. කලින් කොහෙද නිකන් දැකලා වගේ මතකයකුත් තියෙනවා. Then he remembered that this was the woman he had seen that morning. අර උදේ දැක්කෝ ගෑනු කෙනා තමයි මේ යන්නේ. But dressed, well dressed. දැන් හොඳට ඇඳගෙන ලස්සනට යනවා. He had learned a lot about her from the friend. අර යාළුවන්ගෙන් ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා වගේම මේ රන්බණ්ඩ සෙනවිරත්නයන් මේ ගෑනු කෙනාගේ ඇස් දෙක දැක්කහම මෙයාට තේරුණා ඇත්තටම මෙයාගේ තත්වය මොකක්ද කියලා. It is not easy for people to learn about a person. එහෙම කෙනෙක්ව දකින්න ලේසියෙන් කෙනෙකුට බෑ. එහෙම දැක්ක අය ඉන්නේ Jesus Christ, Lord Buddha, ඒ වගේ අය තමයි මේ වගේ ගෑනුගේ ඇතුළාන්තය දකින්නේ. ඉතින් එදා මෙයා මේ සම්පූර්ණ මේ විස්තරය ගැන ලස්සන ගීතයක් ලියනවා. අමරසිරි පීරිස් ගීතය ගායනා කරනවා ප්‍රේමසිරි ක්‍රේමදාසයන්ගේ සංගීතයට. බලන්න මේකේ the what is important is you just listen to these words, then I will tell you what really had happened and what really we must learn to develop our English knowledge as well as the knowledge about the world. අපි ලෝකෙ ගැන දැනුමත්. හරිද? ඉගෙන ගන්න අපි බලමු මොකද්ද මෙතන මේ ගීතෙන් කියන්නේ කියලා. You just think of it. මේ ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න. I will leave it for you to think. Then we'll discuss totally this in English the next day. There are a lot of things we can learn. බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. වැරදි කාරණා
සෞඛ්‍ය ගැන අද කතා කළා. ඒතකොට එතන යුනිට්ස් වලින් අපිට vocabulary එක ගොඩාක් පැති වලින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපේ දැන් අර ඩිප්ලෝමා කෝස් එක මම කේම්බ්‍රිජ් එක්සෑම් එකට වඩා වෙනස්නේ. ඒකෙදි ඕන වෙනවා මේ ලිටරේචර් ටිකක් කරනවා කියලා කිව්වනේ. ඉතින් මම ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ මාස 6ක් ඇතුළත ඔයාගේ ග්‍රැමර් ටික ඔය ටික හදලා දැන් අර අනිත් සර්ලත් ඉන්නවනේ තව කීප දෙනෙක් මේ වැඩ ටික කරන්න. ඉතින් එතෙන්ට අරගෙන මේ ලූ ගමනක් යන ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්ලෑන් එකට අනුව තමයි යන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කියන්න කතා කරන්න. මම නිකන් දැනගන්න ලැබුණ සමහර අය මේ නිකන් අදාළ නැති ප්‍රශ්න මායක කතා කරන්නේ නැතුව තැන් තැන් වල මේම හරි නෑ මෙහෙමයි සිලබස් නෑ රයිට් සිලබස් ඕන තරම් තියෙනවා සිලබස් එක දෙන්න ඕනේ සිලබස් එක යන විදිහට කරන්නනේ තියෙන්නේ රයිට් අනිත් එක මම මේ එක්සෑම් වලට ළමයි නොදා ඉඳලා නෑ දැන් අද වෙනකොටත් ආවා තවත් සහතික ගොන්නත් දැනටම තියෙනවා සාහිතික 300ක් දැන් ලබන මාසෙ විතර අපි උත්සවයක් තියලා බෙදන්න යන්නේ කේම්බ්‍රිජ් සහතික රයිට් දැන් පෙන්නන්න වෙලා ලබන සතියේ ක්ලාස් එකේදී පෙන්නන්නම් මම රයිට් එතකොට ඒ ළමයි දැනට ගුරුවරු වෙලා ඉන්න අය කතා කරපු වීඩියෝ වගේකුත් මට හම්බුණා මම ඒකත් පෙන්නන්න එතකොට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මාත් එක්ක කෙලින්ම කතා කරන්න දැන් මේ අපි මේ ක්ලාස් දෙක එකට දාන්න හේතුනේ දැන් අර පන්ති එන්න එක එක එන්නේ නැහැ වැඩ කෙරෙන්නේ නැහැ අර ටෙස්ට් එක ගැන කනගාටු වෙන්න එපා සකුර මට කතා කළා මටත් ඒක තේරුණා ඒ ටෙස්ට් එකේ සාර්ථක නැහැ කියන එක අපි ඊට වඩා සාර්ථක ක්‍රමයකට ඒක කරමු දැන් මේ ටියුටෝරියල්ස් කරලා ගෙදර දිවා කරලා පුරුදු වුණාම ටෙස්ට් එක කරන්න විදියක් හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි අවංක වෙනවා නම් ටෙස්ට් එක පේපර් එක එදා එවලා print out එකක් අරගෙන එවල පන්තියේදී කරන්න එහෙම විදිය හදමු දැන් මේ ඒකයි මම දැන් මේ යුනිට් ටිකත් කරන්නේ ඊට අමතර දෙයක් තමයි to develop your ability to understand a poem දැන් poem එකක් තේරුම් ගන්න මේක සිංහල එකක් තමයි I have written the English one ඒක මම ඊළඟ සතියේදී complete කරගෙන පොඩි තියෙනවා ටික modify කරන්න ඒක කරගෙන ඉතින් ඒවා ටිකක් කියවනකොට ඇහෙනකොට you will develop this okay right any questions I'll give you a minute or two ඉක්මනින් අහන්න තියෙනවනම් no okay then I'll see you again next day please come to the class on time and continue with your studies මම අවශ්‍ය තිබුණොත් මම කියන්න ඕන දේවල් මම දැන් මේ group එකට දාන්න ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකක් දාන්න කරන විදිහක් ගැන තියෙනවා නම් ඒකත් ටියුටෝරියල් මේක දාන්න නිතර group එක බලන්න. Okay. Good night you all. Good night. See you next day. Okay, good night. Good night. Thank you very much. Okay, good night you all.